So berdasarkan voting yang dibuat, example 11, 12 dan 13 adalah antara banyak yang diundi untuk dibincangkan. So kita akan proceed dengan example 11. So what we have here, microfarad capacitor and discharge through 1 mega ohm resistor. So what is the time constant of the discharge circuit? Okay, so what we have here is capacitance of 2 microfarad, and then you charge those capacitor up to 10 volt. So the voltage of the capacitor is 10 volt, and then you discharge it through resistor of 1 mega ohm. Okay, after you have completely charged, we are going to discharge dia sekarang with 1 mega ohm. So the question asks, what is the time constant of the discharge circuit? Okay, time constant dekat sini adalah tau, and your tau here is equals to RC, resistance multiply with the capacitor. Sorry, capacitance. So 1 times 10 to the power 6 resistance mega ohm. Mega kuasa 6. 10 to the power 6. And then your capacitor is 2 microfarad to exponent negative 6. And then tekan calculator. Right, you will end up with 2 seconds. So this is your time constant. Next, what is the time taken for the potential difference across the capacitor to drop to 5 volt? Okay, so now what we have in the circuit, initially you had resistor, capacitor, battery. Okay, kita charge. This is voltage across the supply, voltage across the capacitor. Okay, capacitor initially 0, you charge to 10 volt. Okay, kita dah charge dia bagi 10 volt. And then you discharge. Discharge, you remove the battery. Now, no longer battery there in the circuit. Okay, so as we know sekarang, dia akan slowly discharge. So dalam proses slowly discharging ini, the potential across the capacitor is going to drop. Sebab ini adalah discharging. Dalam discharging, potential dan juga charge, dua-dua akan drop. Okay, kalau charging, dua-dua ni akan naik. Alright, so your initial ataupun maximum capacitor adalah 10 volt, kita guna V0, 10 volt. Okay, and then it has dropped to 5 volt. So the remaining voltage now is only 5. So dia dah berkurang, so tinggal 5 volt sahaja. Okay, and then dia minta time taken. Okay, untuk dia drop daripada 10 ke 5. Okay, so to find the time taken here, we are going to use the equation of discharging for potential difference. Iaitu sama macam charge punya equation where you had Q is equals to Q0 exponent negative T over tau. This is what you have in your notes. We are going to use the similar equation for your potential. V0 exponent T over tau. Okay, sebab dua-dua charge dan juga potential difference undergo the same process untuk charging dan discharging. So equation mereka sama sahaja dekat sini. Alright, so V0 kita adalah 10, remaining adalah
5. This is what remaining. So we want to calculate the time, iaitu T ini, taken for it to go from 10 to 5. Okay, daripada 10, dia nak kurang pergi 5, how long does it take? So kita dah tahu sekarang, remaining 5 je. Okay, when you started from 10, kita nak identify the time taken here. So T, tau, kita dah cari dekat soalan atas, 2 second. Okay, so how do you do this? Okay, bawa this one ke kiri dulu. Iaitu 5 bahagi 10 eksponen negatif T over 2. Okay, so 5 divide 10, you're going to get half. Betul tak? 0.5. So 0.5 eksponen negatif tau over 2. Okay, apa yang kamu tengok dekat sini adalah the object atau subject that you're looking for is the T here. It is exponent's power. Okay, dia adalah exponent's power. So kita kena hilangkan dulu eksponen ini. Cara nak hilangkan eksponen adalah kita lon kiri kanan. Okay, you have to lon kiri kanan untuk hilangkan eksponen. Lon 0.5 ln eksponen negatif TO2. So kita darab dengan ln on both your left and right hand side of your equation. Okay, dalam kalkulator tekan ln 0.5, you'll get negative something. Okay, so cuba tekan, kamu akan dapat 0.69 negative. Alright, and then ln eksponen, right, dia terus hilang. Okay, setiap kali kita ln eksponen, what you get is T over 2. Power ini akan terus turun. Okay, ln ini hilang, ln eksponen hilang, terus the power go down. Okay, right? Okay, so sekarang what you can do is you cancel the negative dulu, bawa 2 ke kiri darab, so you'll end up with T with 1.3 ln 0.5 693 times 2 1.39 seconds. Okay, so this is the time taken. So in 1.38 second, you manage to drop the potential from 10 to 5. Okay. Can I proceed? Yes, miss. Okay. Example 12. You have a fully charged capacitor has 12 microfarad and 6 millicoulomb charge. Okay, so you have already charged the capacitor. So it has 12 microfarad capacitance and you have charged it to 6 millicoulomb. The capacitor has been discharged through 100 ohm resistor. So you're going to discharge, you connect with resistor 100 ohm here. Okay, so this will determine the potential difference across the capacitor. So kita nak cari potential difference across the capacitor. So potential difference that you're looking for at this particular point is the initial potential difference, iaitu sebelum dia punya proses discharging berlaku. Okay, because you have charged and then you're going to discharge. So we are going to find the V for the asal punya when you charge them. Right, so V is equals to Q over C. Q adalah 6 milli. Milli adalah 10 eksponen negatif 3 times 10 negatif 3. Capacitance adalah 12 microfarad. Micro negatif 6. Tekan calculator, you will get 500 volt. Okay. Next, the time constant for charging circuit. So kita nak cari tau dekat sini. Tau adalah RC. R is given, C is also given in the question. So R 100 ohm, C 12 micro. And calculator, that
1.2 times 10 to the power negative 3 second. Right? So dah cari potential difference, dah cari time constant. Next, time taken if just 20% of the charge left in the capacitance. Okay? So, kita nak cari masa for it to drop to whatever the remaining charge is. So, initial charge kita Q0 adalah 6 millicoulomb. Okay? Whatever remains now adalah time taken if just 20% of the charge left in the capacitor. Maksudnya bila kita fully charge, dia adalah 100%. Okay, fully charge 100%. Okay, sekarang dia discharge tinggal 20%. 20% indicate you need to plug in charger, betul tak? Konsep tu. So Q yang remaining sekarang hanyalah 20% from the initial charge. 20% daripada yang asal tadi tu. Okay, 20% from the maximum. Okay, so since we are going to find the time, we're going to use the equation of discharging for charge Q0 exponent T over tau. So T ni yang kita nak cari. This is the T. Alright, as you can see, tau kita dah cari in the previous question. Q0 diberi dalam soalan. Q dia tak bagi nilai tapi dia bagi dari segi 20% of the initial. Okay, you can find, awak boleh cari nilai dia berapa. Okay, ataupun kalau tak nak cari nilai, you can also use this method. Kalaulah maximum charge adalah Q0, okay, whatever remaining is 0.2 of Q0. Okay, 20% tu adalah 0.2. 20% of the maximum. Okay, so it means it is 0.2. So apa yang remaining sekarang adalah 0., daripada nilai yang asal. Boleh masukkan nilai Q0 dekat sini iaitu 6 millicoulomb untuk dapatkan nilai juga. Tak ada masalah. Boleh. Right? Sama dengan Q0 exponent negative T over 1.2 times 10 to the power negative 3 second. Okay, pasti kita kena bawa Q0 ke sini. So 0.2 Q0 divide Q0. Q0 akan cancel. Okay, this is the reason tadi saya tak tulis nilai lah. Saya tulis dia in terms of Q0. Kamu boleh juga nak buat 0.26 negative 3 sama dengan 6 negative 3 exponent T 1.2 times 10 negative 3 pun boleh, tak ada masalah. And then you bring it here, you're going to divide juga. Faham? And then exponent negative T over 1.2 times 10 negative 3. So ln 0.2 ln exponent T 1.2 dan negative 3. Kenapa kita ln? Sebab kita nak hilangkan exponent ini. So ln 0.2 will give you a negative 1.609. Negative 1.609. And then this one becomes negative T 1.2 times 10 to the power negative 3. Negative boleh cancel. Sebab kiri kanan ada, both kiri dan kanan ada. So kita cancel. Sebab kalau tak, bila ada rak silang pun, dia akan jadi positif juga. And then 1.609 multiply with 1.2 exponent negative 3, you will get your T as this much. Right. Next, you should sketch I versus T graph to show discharging. Okay,
So nak sketch, kita kena start dengan paksi dulu. Untuk discharging, current akan flow in the opposite direction. Okay, since it is flowing in the opposite direction, so kita akan ada paksi negative. The current will be in negative axis dekat sini. So this is your T, this is your I. Ampere. Alright. Okay. So, yang penting adalah sebelum lukis, label dulu kamu punya nilai I0. Okay, ini kena ada. And then, discharging, the current is going to drop 0.37 ini adalah time constant. 0.37 ataupun 37% from the maximum current is where your time constant occur. Ataupun by definition of the time constant, the time required for the capacitor to discharge through the resistor to 37% of its maximum current. Itu adalah time constant kamu. Okay. Kita kena lukis dulu. Biar saya lukis. Okay, it is going to drop like this. Okay, sampailah I kamu kosong. So now, this is where your time constant is. Right? Since you know the value, kita boleh masukkan nilai millisecond dekat sini. Okay. Darab 10 negatif 3 second. I ni pun sebenarnya boleh cari nilai. V is equals to IR. Nilai V ada, nilai R ada. Boleh cari the value of the current. Current akan jadi 500 bahagi dengan 100. Boleh dapatkan nilai juga. Boleh masukkan dekat sini. Begitu juga. Boleh masukkan dekat sini. You can find the value. I emphasize untuk masukkan nilai dia lah. Alright. Any question so far? Miss, kalau tak cari nilai I tu Miss, boleh ke? Okay, dia begini sebenarnya. Dia tak salah sebenarnya, tapi when it comes to exam, dia punya trick dia dekat sini adalah setengah examiner dia akan be very strict di mana kalau nilai diberi, dia expect you to masukkan. Setengah examiner tak ada masalah sebab dia tahu ini represent I0 and you can find the I0. It's okay, soalan tak minta. So tak apa kalau tak cari unless kalau dia mention. Okay. So dia bergantung kepada examiner sebenarnya lah. So kalau dia mood baik ke apa ke, dia mungkin akan terima I0 sahaja. Kalau tak, mungkin dia nak apa nilai I0 tu because you can find the value. You have all the information given in the question. So dia macam luck jugalah sebenarnya. Unless memang dia mention dalam soalan, do give the respective value of the current ke, time ke, then you have to mention lah, memang kena mention. Selagi dia tak bagi tahu sebenarnya tak wajib pun sebenarnya. Tapi takut sahajalah examiner itu expect you to write the value. Sebab tu saya cakap kalau kita boleh cari, saya emphasize you to put. Sebab dekat sini kita tak akan rugi apa pun sebab awak dah state ini adalah I0, awak dah cakap dia adalah I0, cuma awak tambah informasi apa nilai I0 kamu tu 5 ampere. So win-win situation dekat sini. Yang betul kena ada I0, yang penting I0. So ada I0, you have given an extra information. So if they want that extra information, maka you are safe lah. Kalau tak, takutlah. Itu sajalah sebab tu saya emphasize to write. Kalau memang kita tak ada information on V dan R, tak ada masalah lah. Kita memang boleh tinggalkan sebagai I0 sebab memang kita tak dapat cari. Okay. Are we good? Yes, Miss. Can I proceed? Yes, Miss.
Okay, last example here, example 13. So what we have here is 20 microcapacitor and 1 kilo ohm resistor are connected in series. A battery of EMF 12 volt is connected across the series combination. So what you have here, kita ada capacitance, pasti kita ada resistor, and you have battery, and all these are connected in series. Okay, maksud series dekat sini adalah current akan flow tanpa berpecah di mana-mana cabang. The current is not going to split in any of the junction. As there is no junction. Tak ada junction. Okay. Ini bukan junction. Junction dia memang bila dia jumpa dia kena ada lebih daripada satu laluan. Dekat sini tidak. Jumpa satu je laluan. So ini bukan junction. Okay. Determine the current at the instant when the battery is connected and the current start to flow in the circuit. Okay, so sekarang kita nak cari the current at the instant the battery is connected and current start to flow. Maksudnya yang at the beginning of the process of charging itu. So bila kamu switch on, kamu dah on, current akan terus lalu. So you want to know what is that current. Current yang akan lalu adalah maximum current, I0. So you're looking for I0 dekat sini. Okay, how are you going to find your I0? Okay, how are you going to find your I0? Cara kita nak cari I0 kita dekat sini adalah kita nak guna Ohm's law. Di mana you have your V and you have your R here. So kita akan guna V0 equals to I0 R. Okay, V0 adalah the battery lah kan. Because that is how much maximum potential the capacitor can keep based on how much potential dia boleh bagi. Okay, so current ini keluar based on this potential. So kalau V besar, I yang keluar pun besar. Okay, so your V here is 12, I0, and your R is 1 kilo ohm. So you can find your I0 such as 12 divided with 1 exponent 3, iaitu 1000. Kamu akan dapat 0.012 ampere. So dah dapat current dekat sini. The amount of charge at time 10 millisecond. So kalau kamu tengok dekat sini, soalan minta Q selepas 10 millisecond. Okey, selepas 10 millisecond kita kena tengok ini proses apa dulu. Baru kita boleh pilih equation yang sesuai. Sebab dalam chapter charging discharging kita ada equation depending on the process. Kalau charging equation dia lain, discharging equation dia lain. Kalau kamu perasan, case yang sebelum-sebelum ni dia mention contoh ini fully charged and then dia kata capacitor has been discharged. Kita tengah discharge dia. Maksudnya you dah remove battery yang ada. What is left is capacitance and resistor, you're going to discharge. Ini proses discharging. Begitu juga soalan sebelum ni, dia cakap discharge through 1 mega ohm. So kita tahu example 11 dan 12 adalah discharging. Okay, kalau kamu tengok dalam case ini, dia tak cakap pun apa-apa pasal discharging. Dia cuma cakap you have capacitor, resistor connected in series to the battery. Maksudnya kita ada battery. And at question A dia cakap the current at the instant when the battery is connected. Maksudnya kita baru nak start charging dekat sini. Sebab bila current flow, electron akan flow in the opposite direction and slowly accumulate charges on the plate to charge. So this is a charging process. The main reason adalah dia tak mention pun pasal perkataan discharging ataupun dia tak mention pun kata tak ada battery. It is mentioned in the question that you have connected it across 12 volt battery. So ini adalah charging, masih charging. Okay, so untuk charging, equation Q dia adalah Q is equals to Q0 1 minus exponent negative T over tau.
Okay, so kita nak tahu what is the amount of charge after 10 millisecond of charging process. Kita nak cari nilai Q ini selepas 10 saat, 10 millisecond kamu start the process of charging dekat sini. However, you have few missing information that you need to find in order to use this equation, such as tau. Kita kena cari sebab soalan sebelum ni tak ada pun dia minta suruh cari tau. So you have not yet got the value of tau. So tau dekat sini adalah RC. R adalah 1 kilo darab dengan 2 mikrofarad. Tekan kalkulator, boleh dapat nilai tau kamu, which is 0.02 second. Ini tau. And then next adalah you have not got the value of Q naught. Belum tahu lagi nilai Q naught kita. Okay, kita nak tahu berapa kita dah charge selepas 10 millisecond. However, Q naught ini adalah maksimum dia boleh simpan. Okay, so for a charging process, kita tahu Q naught ini bergantung kepada how much ability for the capacitance to store the charge dan juga how much potential a power supply can give, which is V naught. Cari Q naught dulu. C naught adalah 2 times 10 negative 6. V naught pula adalah 12. Tekan calculator. Kamu akan dapat 2.4 negative 4. Now, you can insert all the information you have to find your Q after 10 millisecond. 0.4, 10 to the power negative 4, 1 minus exponent negative T adalah 10 millisecond divided with 0.02. This is your tau. Okay, sekarang tekan calculator. Start daripada sini dulu, yang atas ni dulu. Okay, 10 eksponen negatif 3 bahagi dengan 0.02. Do this one first. Do 1 by 1. Kalau kamu tekan semua sekaligus dalam calculator, takut bila dia tak detect dekat mana ada bracket, tak ada bracket, you're going to end up with wrong answer. Habislah, sia-sia semua usaha kamu. So you'll get this one as 0.5. Okay. Awak tak semestinya tulis lah every step. Okay, it is not necessary to write all these step. Awak boleh terus proceed dengan calculator punya step. Cuma saya nak tunjuk dekat sini lah. So after you have managed to find this value, kita tekan yang ini pula dalam calculator. Exponent, negative, answer tadi. Okay, so shift exponent, negative, shift dalam calculator kena tekan ln lah. Baru dia akan keluar eksponen tadi tu. Shift, ln akan keluar huruf E dalam kalkulator kamu. Ini kalau kalkulator 570. Kalau kalkulator yang color silver tu, sorry lah saya tak pasti sebab at this particular point, I only have this calculator in my hand yang saya boleh tunjuk. Okay, yang penting keluarkan eksponen daripada kalkulator kamu. Eksponen, jangan lupa letak negatif and then baru your 0.5. You should get 0.606 and then 1 minus answer. 1 tolak dengan apa saja yang kamu dapat tadi. Okay, so you'll get 0.3934. Sekarang darab dengan Q naught kamu. Okay, darab dengan Q naught kamu, which is 2.4 exponent negative 4. You should get 9.44 times 10 to the power negative 5 coulomb. Right, so this is how much charge you manage to store dalam proses 10 millisecond itu. Okay, you are charging at the moment you plug in Q sama dengan 0. After 10 millisecond, you manage to store this much of charge. Okay, next, the question asks the time taken for the charge to increase to 37% of its maximum charge. So sekarang,
dia nak tahu masa pula, what is the time as you have accumulated, kamu dah store charge sebanyak berapa? Sebanyak 35% daripada whatever maximum value dia boleh keep. This is your maximum value tadi tu. Q naught kamu. So boleh dapatkan nilai Q. So your Q now is 35% from that maximum. Okay. Awak baru plug in charger, Q sama dengan kosong. Awak slowly charge, dia akan naik. Betul? Okay, ini paling maximum, Q naught. So now you are at a point, kita berada dekat 0.35 of your Q naught. Kita nak cari masa ni berapa? 0.35, iaitu 35% daripada that maximum charge. So we are going to use the equation of charging masih. Q is equals to Q naught 1 minus exponent negative T over tau. Objektif kita untuk cari T yang ini. Nak cari T ni. Okay. So your Q adalah you have managed to store up sampai berapa? Iaitu 35%. Your Q now is 35% of the maximum. So 35% adalah 0.35 of siapa? Of maximum charge. Samakan dengan maximum charge. Awak nak masukkan nilai Q naught ini pun boleh. Kalau tak nak pun boleh. Selalunya, whenever we are trying to find T, kalau dia bagi dalam bentuk percentage, kita akan tinggalkan dia sebagai Q naught dekat sini because we are going to cancel juga nanti. 1 minus exponent negative T tahu kamu adalah 0.02. Okay, bawa Q ke sini. 0.35 Q divide by Q 1. 1 minus exponent negative T 0.02. Okay, so sekarang buat satu-satu dulu. Right, buat satu-satu dulu. Apa kamu buat adalah bawa eksponen ini ke kanan 0.35, tukar tempat. So you're going to end up with exponent T over 0.02. Sebab apa? Sebab dekat sini dia negatif, betul tak? So kita bawa dia ke kiri supaya kita boleh positifkan dia. And then equals to, satu tak tukar. And then kita bawa 0.35 ni ke kanan. Positif jadi negatif minus. Tekan kalkulator 0.65. Eksponen negatif T 0.02. Sekarang baru tekan ln. Okay, tadi jangan tekan lagi dekat sini. At this point, jangan tekan lagi. Kita boleh simplify 1 dengan 0.35. So you simplify them first to 0.65. Baru kita ln. Alright. Lepas tu simplify dulu. Untuk charging, jangan lupa dia akan ada 1 minus. The equation akan ada 1 minus. Lepas tekan ln, kamu akan end up with negatif 0.431. Ini akan jadi negatif T 0.2. So T akan sama dengan 0.862. Okay, which is 863 times 10 to the power negative 3 second. Okay, multiply with 0.02 ni. Should get 0.00862. Alright. So that is your time taken. Okay, so for charging, discharging, identify dulu dia adalah proses charging ataupun discharging. Okay, and then choose the appropriate equation for charging and discharging respectively. And then you can proceed with the calculator. Bila nak hilangkan eksponen, guna ln kiri kanan. And then kamu akan dapat negatif selalunya lah. Benda yang kamu lnkan tu, kamu akan dapat negatif selalunya. Okay, and then negatif tu boleh cancel dengan negatif daripada, selalunya kita akan ada exponent power tu negatif T over tau. Negatif dekat situ tu kita boleh cancel. Then you can get your T.
T mesti kena dapat positif sebab we are talking about time. Alright? Okay. That's it for your example question.